we will sing a song from Narottam Das Thakur and Gauravani. Vabbè, vamos a cantar esa canción de Narottam Das Thakur, Gauravani Vabbè. English translation on the screen y vamos a traducirlo. Cuando llega el momento oportuno, cuando tendré un temblor en el cuerpo, cuando canto el nombre de Gauranga. Y después del temblor, cuando canto Hare Krishna, cuando habrá lágrimas que caen de mis ojos. Cuando Nityananda otorgará su misericordia sin causa, y así mi deseo por el goce material se volverá insignificante. ¿Cuándo vendrá ese momento? Cuando mi mente esté completamente purificada, libre de toda ansiedad y deseos materiales, entonces seré capaz de entender el amor conyugal entre Radha y Krishna y así mi vida espiritual será un éxito. Cuando tendré el gran deseo de estudiar los libros dejados por los 6 Goswamis, solamente entonces seré capaz de comprender el amor conyugal entre Radha y Krishna. Narottam Das siempre tiene el deseo de permanecer en los pies del loto de Srila Rupa y Raghunath Das Goswamis. Go
Swami. Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. So we're reading from Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 20. Sri Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanatana Goswami about the absolute truth. Vamos a leer el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila capítulo 20. Sri Chaitanya Mahaprabhu instruye a Sanatana Goswami acerca de la verdad absoluta. Text 174, el verso 174. Translation purport, traducción significado. Translation es A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Vaibhava Prakash Krishna Shri Balaram Varnamatra Veda Sava Krishna Sama Varnamatra Veda Sava Krishna Sama. Then you drop the last A in Krishna, Balaram, and Saman. Vaibhava Prakash Krishna Shri Balaram Varnamatra Veda Sava Krishna Saman Varnamatra Veda Sava Krishna Sama. Vaibhav Prakash Krishna Shri Balaram Varnamatra Veda Sava Krishna Samam Varnamatra Veda Sava Krishna Sama. Vaibhava Prakash Vaibhava Prakash. Manifestation of the Vaibhava feature, manifestación del aspecto Vaibhava. Krishna, of Lord Krishna, del Señor Krishna, Shri Balaram, Varnamatra, color only, solo el color, Veda, difference, diferencia, Saba, everything, todo, Krishna Saman, equal to Krishna, igual a Krishna. Translation, traducción. The first manifestation of the Vaibhava feature of Krishna is Sri Balaramji. La primera manifestación del aspecto Vaibhava de Krishna is Sri Balaramji. Sri Balaram and Krishna have different bodily colors, but otherwise Sri Balaram is equal to Krishna in all respects. Sri Balaram y Krishna tienen distinto el color del cuerpo, pero por lo demás Sri Balaram es igual a Krishna en todo aspecto. Purport, significado. To understand the difference between, para explicar la diferencia entre Swayam Rupa, Tat Ekatma Rupa, Avesha, Prabhava, and Vaibhava, Srila Bhaktivinoda Thakur has given the following description. Srila Bhaktivinoda Thakur ha dado la siguiente explicación.
In the beginning, Krishna has three bodily features. En principio, Krishna tiene tres aspectos corporales. First, primero, Swayam Rupa, as a cowherd boy in Vrindavan, como vaquerito en Vrindavan. 2. Segundo, Tat Ekatma Rupa, which is divided into Samshaka and Vilas. Tat Ekatma Rupa, que se divide en Samshaka y Vilas. Third, tercero, Avesha Rupa. The Samshaka, or expansions of the personally potency, are las Samshaka, las expansiones de la potencia personal son Karunakashai, Garbhodakashai y Kshirodakashai. And second, incarnations such as the fish, tortoise, boar, and Nrisimha. Y segundo, encarnaciones como el pez, la tortuga, el jabalí y Nrisimha. The Vilas Rupa has a Prabhava division, including Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. En la categoría de Vilas Rupa hay una división Prabhava en la que se incluyen Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. There is also a Vaibhava division in which there are 24 forms, including the second Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha. También hay una división Vaibhava con 24 formas que incluye a los segundos Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. For each of these there are 3 forms. Por cada uno de ellos hay 3 formas. Therefore there are 12 forms altogether. Por lo tanto, hay 12 formas en total. These 12 forms constitute the predominant names for the 12 months of the year, as well as the 12 tilaka marks on the body. Esas 12 formas constituyen los nombres que rigen los 12 meses del año, así como las 12 marcas de tilaka en el cuerpo. Each of the 4 personalities of Godhead expands into 2 other forms. Cada una de las 4 personalidades de Dios se expande en otras 2 formas. Thus there are 8 forms, such as Purushottama, Achyuta, etc. Así hay 8 formas como Purushottama, Achyuta y otros. The 4 forms, Vasudeva, etc., the 12, Keshava, etc., and the 8, Purushottama, altogether constitute 24 forms. Las 4 formas, Vasudeva y otros, las 12, Keshava y otros, y los 8, Purushottama, etc., constituyen un total de 24 formas. The forms are differently named in accordance with the placement of the weapons they hold in their 4 hands. Esas formas reciben nombres distintos en función de la posición de las armas que sostienen con sus 4 manos. Text 175, el verso 175. An example of Vaibhava Prakash is the son of Devaki. He sometimes has 2 hands and sometimes 4 hands. Un ejemplo de Vaibhava Prakash es el hijo de Devaki. A veces tiene 2 brazos y a veces 4. Report, significado. When Lord Krishna took his birth, he appeared outside the womb as 4-handed Vishnu. Then Devaki and Vasudeva offered their prayers to him and asked him to assume his 2-handed form. El Señor Krishna, cuando nació, apareció fuera del vientre en la forma de 4 brazos de Vishnu. Devaki y Vasudeva le ofrecieron oraciones y le pidieron que adoptase su forma de 2 brazos. The Lord immediately assumed his 2-handed form and ordered that he be transferred to Gokula, on the other side of the river Yamuna. El Señor adoptó inmediatamente la forma de 2 brazos y ordenó que le llevasen a Gokula en la otra orilla del río Yamuna. 176.
176. When the Lord is two-handed, he is called Vaibhava Prakash. And when he is four-handed, he is called Prabhava Prakash. Cuando tiene dos brazos, el Señor recibe el nombre de Vaibhava Prakash. Cuando tiene cuatro brazos, recibe el nombre de Prabhava Prakash. In his original form, the Lord dresses like a cowherd boy and thinks himself one. En su forma original, el Señor se viste como un pastorcillo de vacas y se considera uno de ellos. When he appears as Vasudev, the son of Vasudeva and Devaki, his dress and consciousness are those of a kshatriya, a warrior. Cuando aparece en la forma de Vasudev, el hijo de Vasudev y Devaki, su vestimenta y su conciencia son las de un kshatriya, un guerrero. 178. When one compares the beauty, opulence, sweetness, and intellectual pastimes of Vasudev, the warrior, to Krishna, the cowherd boy, son of Nanda Maharaj, one sees that Krishna's attributes are more pleasant. Cuando comparamos la belleza, la opulencia, la dulzura y los pasatiempos intelectuales de Vasudev, el guerrero, con las características de Krishna, el pastorcillo de vacas, hijo de Nanda Maharaj, vemos que los atributos de Krishna son más agradables. 179, 179. Indeed, Vasudeva is agitated just to see the sweetness of Govinda, and a transcendental greed awakens in him to enjoy that sweetness. En verdad, con tan solo ver la dulzura de Govinda, Vasudeva se agita y en él surge una ansia trascendental de disfrutar de esa dulzura. 180, 180. So this is a verse from Lalita Madhya and was spoken by Vasudev in Dvaraka. Este verso aparece en Lalita Madhya y quien habla es Vasudev in Dvaraka. My dear friend, this dramatic actor appears like a second form of my own self. Like a picture, he displays my pastimes as a cowherd boy, overflowing with wonderfully attractive sweetness and fragrance, which are so dear to the damsels of Vraja. When I see such a display, my heart becomes greatly excited. I long for such pastimes and desire to form exactly like that of the damsels of Vraja. Mi querido amigo, ese actor dramático parece una segunda forma de mi propio ser. Como un retrato manifiesta mis pasatiempos en la forma de un pastorcillo de vacas rebosante del maravilloso atractivo de su dulzura y su fragancia que tan queridas son a las doncellas de Vraja. Cuando veo esa manifestación, mi corazón se excita, suspiro por esos pasatiempos y deseo una forma idéntica a la de las damiselas de Vraja. 181, 181. One instance of Vasudev's attraction to Krishna occurred when Vasudeva saw the Gandharva dance at Mathura. Another instance occurred in Dvaraka when Vasudeva was surprised to see a picture of Krishna. Un ejemplo de la atracción de Vasudeva por Krishna se dio cuando Vasudeva vio la danza Gandharva en Mathura. Otro ejemplo fue en Dvaraka cuando Vasudeva se sorprendió al ver un retrato de Krishna. 182, 182. And this is a verse again spoken by Vasudeva in Dvaraka and is also in Shrupa Goswami's Lalita Madhya. Este verso también pronunció Vasudeva en Dvaraka y está en el Lalita Madhya de Rupa Goswami. Who manifests an abundance of sweetness greater than mine, which has never been experienced before and which causes wonder to all? Alas, I myself, my mind bewildered upon seeing this beauty
impetuously desire to enjoy it, like Srimati Radharani. ¿Quién manifiesta esta abundancia de dulzura mayor aún que la mía? Es algo de lo que nunca antes se ha tenido experiencia y que causa el asombro de todos. ¡Ay de mí! Yo mismo, con la mente confusa de ver esa belleza, deseo impetuosamente disfrutar de ella como Srimati Radharani. Okay. So, we may wonder why there are so many, as Prabhupada coins it, personalities of Godhead. ¿No? Quizás nos preguntamos, ¿cómo es? Pues como Prabhupada dice, existen tantas personalidades de Dios. God is one, Dios es uno. And now we hear about different personalities of God. Ahora escuchamos acerca de diferentes personalidades de Dios. Well, as it is said, variety is the spice of life. Se dice, la variedad es la especia de la vida. If everything is just one, it's actually boring. Si todo es solamente uno, es muy aburrido. Let's think about it, like eating. We have to eat just to maintain our body so we can continue to live, right? ¿No? Nosotros comemos porque hay que mantener el cuerpo y seguir vivos. Now, actually, it's only necessary to have one type of food. En realidad es solamente necesario tener un tipo de comida, just like a car. Just needs a little oil and gasoline and it will go. ¿No? Como un coche, necesita un poco de gasolina, un poco de aceite y funciona. You don't have to put anything else. It's just these two things. No hay que poner otra cosa. Simplemente son esas dos. So, actually, body, and there are some species of life who, beyond the human species below, who just have one type of food, and that's all. ¿No? Existen especies de la vida. Especies. Hay diferencia entre especias y especies. Especies, so there are some species who just eat one type of food. ¿No? Existen especies que solamente comen un tipo de comida. And there are some who practically eat only one type with a little bit of variety. Y hay otros que comen un tipo, pero con un poco de variedad, just like cows. Cows eat, well, we say cows eat grass, and that's it. ¿No? Decimos que las vacas solamente comen pasto, hierba, y ya está. Actually, there's some variety. They like alfalfa. Les gusta la alfalfa. And if you let them into a apple orchard, si los dejas entrar en un huerto de manzanos, ¿no? Manzanero es ¿no? Manzanos. They will love it. They will eat as many apples as they can get. ¿No? Encantados, se van a comer cuantas manzanas que pueden pillar. And even they like watermelon. Sandía, también les gusta. And of course, grasses, there's different varieties. There's not just one. For us, it's only one type. It's a green thing. ¿No? Hay diferentes tipos de hierba, de pasto. Para nosotros simplemente es algo verde que crece ahí. But there's different tastes. Hay diferentes tipos de sabores. And depending on what type of plant cows will go, no, they don't like it. ¿No? Y depende de qué tipo de planta es, las vacas se acercan, lo huelen y dicen que no. And then they have, of course, preferences. They will first eat the most tasty. ¿No? Primero van a tener preferencias. Primero van a comer lo más sabroso. And when they're really hungry and there's nothing else, they'll eat even some which have espinas, how you say it? Thorns. ¿No? Y si tienen mucha hambre y no hay otra cosa,
se comerán también alguna planta que incluso puede tener alguna espina. Total. So variety is the spice of life. We like things, we like variety, otherwise life is not very interesting. That comes from the spiritual world. Entonces el hecho que nos gusta la variedad, porque si no todo es muy aburrido, eso viene finalmente del mundo espiritual. Krishna is one, but he has unlimited forms that come from him. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. Hay ilimitadas formas que vienen de Krishna. And basically, the main reason is to give pleasure to his devotees. Y una de las razones principales es dar placer a sus devotos. So we have a purport from the third canto. Tenemos un significado en el tercer canto. It's chapter 28, verse 29, I think. This is Kapila's instructions about devotional service to his mother. Son las enseñanzas de Kapila Deva acerca del servicio devocional a su madre. So, Srila Prabhupada says, the Lord descends to the material world out of his deep compassion for his devotees. El Señor desciende al mundo material movido por su profunda compasión hacia los devotos. There are two reasons for the Lord's appearance or incarnation in the material world. El advenimiento, encarnación del Señor en el mundo material tiene dos motivos. Whenever there is a discrepancy in the discharge of religious principles, and there is a prominence of irreligion, the Lord descends for the protection of the devotees and the destruction of the non-devotees. Cada vez que hay disensiones en el desempeño de los principios religiosos y predominio de la irreligión, el Señor desciende para proteger a los devotos y destruir a los no devotos. When he appears, his main purpose is to give solace to his devotees. Cuando adviene, su propósito principal es aliviar a los devotos. He does not have to come himself to destroy the demons, for he has many agents. Para destruir a los demonios no tendría que venir personalmente, pues tiene muchos agentes. Even the external energy Maya has sufficient strength to kill them. Maya misma, la energía externa, tiene fuerza suficiente para matarlos. But when he comes to show compassion to his devotees, he kills the non-devotees as a matter of course. Pero cuando viene para mostrar su compasión por los devotos, mata por supuesto a los no devotos. The Lord appears in the particular form loved by a particular type of devotee. El Señor adviene en la forma precisa amada por un tipo de devotos en particular. There are millions of forms of the Lord, but they are one absolute. El Señor tiene millones de formas, pero todas ellas corresponden a un único absoluto. As stated in the Brahma Samhita, como se afirma en la Brahma Samhita, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. All the different forms of the Lord are one, but some devotees want to see him in the form of Radha and Krishna, others prefer him as Sita and Ramachandra, others would see him as Lakshmi Narayan, and others want to see him as four-handed Narayan, Vasudeva, etc. Las diversas formas del Señor son todas una, pero algunos devotos quieren verle en la forma de Radha y Krishna, otros le prefieren como Sita y Ramachandra, a otros les gusta ver a Lakshmi Narayana y otros desean verle como el Narayana de cuatro brazos, Vasudeva. The Lord has innumerable forms, and he appears in a particular form as preferred by a particular type of devotee. El Señor tiene innumerables formas y adviene en una forma determinada según la preferencia de un determinado tipo de devotos. A yogi is advised to meditate upon the forms that are approved by devotees. A yogi se le aconseja que medite en las formas que cuentan con la aprobación de los devotos.
Then, let's see, let's go to, there's another part, also in Kapila Deva's instructions, where Srila Prabhupada speaks about this. Hay otra parte donde Prabhupada habla de eso en las enseñanzas de Kapila Deva. This is actually from a class, this is de una clase. There are innumerable forms of God. Hay innumerables formas de Dios. Rama, Nisingha, Varaha, Krishna, Kapila Deva, Balaram, and so on, etc. Sometimes foolish people ask, you are worshipping Krishna, why don't you worship Rama? A veces la gente necia pregunta, vosotros adoráis a Krishna, ¿por qué no adoráis a Rama? Actually, there's no difference between Krishna and Rama, but everyone has his preference. De hecho, no hay diferencia entre Krishna y Rama, pero cada uno tiene su preferencia. For instance, Hanuman was particularly devoted to Ramachandra. Hanuman estaba particularmente dedicado a Ramachandra. The gopis are exclusively devoted to Krishna. Las gopis están exclusivamente dedicadas a Krishna. This does not make any real difference. Esto no hace ninguna diferencia real. The Lord appears in different forms, but in all cases, He is the Lord. El Señor aparece en diferentes formas, pero en todos los casos, Él es el Señor. Once Krishna left the gopis and changed into his four-handed Vishnu form. Una vez Krishna dejó a las gopis y se transformó en su forma de 4 brazos de Vishnu. The gopis went out searching for Krishna, and when they saw the four-handed Vishnu form, they did not offer much respect. Las gopis salieron a buscar a Krishna y cuando vieron la forma de 4 brazos de Vishnu, no le ofrecieron mucho respeto. They simply wanted to see Krishna. Simplemente querían ver a Krishna. Actually, there is no difference between Krishna and Vishnu, but every devotee has a particular inclination. De hecho, no hay diferencia entre Krishna y Vishnu, pero cada devoto tiene una inclinación particular. In the Vaishnava Sampradaya, some devotees worship Radha Krishna and others worship Sitaram and Lakshmi Narayana. En la Vaishnava Sampradaya, algunos devotos adoran a Radha y Krishna y otros adoran a Sitaram y Lakshmi Narayana. Some also worship Rukmini Krishna. Algunos también adoran a Rukmini Krishna. All of these are the same, and all of the devotees are Vaishnavas. Todos estos son lo mismo, y todos los devotos son Vaishnavas. When one chants Hare Krishna or Hare Rama, or whether one chants Hare Krishna or Hare Rama is not very important. Ya sea que uno cante Hare Krishna or Hare Rama, no es muy importante. Worship of the demigods, however, is not recommended. Sin embargo, no se recomienda la adoración de los semidioses. However, in any case, Bhakti-yoga begins with hearing, Shravanam, Kirtanam. En cualquier caso, Bhakti-yoga comienza con escuchar, Shravanam, Kirtanam. After one has heard from the right source and is convinced, one will automatically perform Kirtan. Después de haber escuchado de la fuente correcta y está convencido, uno automáticamente realizará Kirtan. Kirtan means glorification. Kirtan is preaching, glorifying and speaking about the Lord. Kirtan significa glorificación. Kirtan es predicar, glorificar y hablar sobre el Señor. Parikshit Maharaj attained perfection simply by listening to Srimad Bhagavatam. This is Shravanam Kirtanam. Y Parikshit Maharaj alcanzó la perfección simplemente escuchando el Srimad Bhagavatam. Esto es Shravanam Kirtanam. Maharaj Parikshit was listening and Shukadeva Goswami was performing Kirtan by describing the glories of the Lord. And Parikshit Maharaj estaba escuchando y Shukadeva Goswami estaba realizando Kirtan al describir las glorias del Señor. Prithu Maharaj simplemente worshipped the Lord and Lakshmi Devi massaged Vishnu's lotus feet. Prithu Maharaj simplemente adoró al Señor y Lakshmi Devi masajeó los pies del loto de Vishnu. Arjuna made friends with the Lord and Hanuman carried out the orders of Ramachandra.
Arjuna hizo amistad con el Señor y Hanuman llevó a cabo las órdenes del Señor Ramachandra. Bali Maharaj offered everything he had to the Lord in the form of Vamanadeva, and after he had offered all his possessions, he offered his body. Bali Maharaj ofreció todo lo que tenía al Señor en la forma de Vamanadeva y después de haber ofrecido todas sus posesiones, ofreció su cuerpo. There are many examples, but at the present, if we simply hear about Krishna, that is sufficient. Hay muchos ejemplos, pero en el momento presente, si simplemente escuchamos acerca de Krishna, eso es suficiente. God has given us ears, and we need only go to a realized soul and hear about Krishna from him. Dios nos ha dado oídos, y solo necesitamos ir a un alma realizada y escuchar acerca de Krishna de él. This is the process recommended for this age because people are very fallen and are uneducated. Este es el proceso recomendado para esta era porque la gente está muy caída y no está educada. So we see that there's not only so many different types of forms, there's also different types of devotional service. Como vemos, no solamente hay tantas diferentes formas del Señor, sino también hay diferentes tipos de servicio devocional. And it's just a matter of choice, what one prefers, and you engage, and the result will be the same. Es cuestión de elección, de preferencia, y depende cómo uno se ocupa, al final el resultado va a ser el mismo. So this is actually very logical that there should be things according to preference, because even in this world we are all different and we all have different tastes and different preferences. Es bastante lógico que todo funciona según el sabor, la preferencia, porque incluso en este mundo todos somos diferentes y tenemos diferentes gustos y diferentes preferencias. And Krishna is so kind, he comes and he appears before the devotee just in the way one would like to see him. Y Krishna es tan bondadoso que viene, se manifiesta ante el devoto justo en la forma que uno quiere verle y servirle and serve him. All right, any comments or questions? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, cuando habló Sukadeva Goswami a Maharaj Parisi, ¿solo se benefició Maharaj Parisi o se beneficiaron todos? Todos. Que estaban escuchando. Yeah. So when Sukadeva Goswami spoke to Maharaj Pariksit, only Maharaj Pariksit was benefited, or everybody? No, anybody who heard, and also the speaker, of course. No, o sea, todo el mundo que escucha, incluso el orador. And because it's recorded now in the form of Srimad Bhagavatam, countless people are benefited for who knows how long in the future time will exist, or the Bhagavatam will exist. Y como está ahora, como se dice, manifestado o escrito en el Srimad Bhagavatam, generaciones venideras incontables también se van a beneficiar. It's just like Prabhupada's books, he spoke to nobody when he dictated at night, right? Como los libros de Srila Prabhupada. Él en realidad no habló a nadie cuando dictó por la noche los libros. Everybody was sleeping, ¿no? Todo el mundo estaba dormido. But then it was transcribed, entonces se transcribió, and then it is printed, or you can hear it, whatever. And now if we read it, then it again is manifesting in sound, ¿no? Entonces luego se transcribió y cuando lo leemos ahora otra vez se manifiesta en forma de sonido. So it's going on and on. Vedic scripture, that's another of Krishna's mercy, otra forma de la misericordia de Krishna son las escrituras védicas. It is stated in actually this chapter, the same chapter of Madhya Lila, se dice en este mismo capítulo de Madhya Lila. So Chaitanya Mahaprabhu, he tells Sanatana Goswami that
the conditioned soul, by his own effort, cannot become Krishna conscious. ¿No? Entonces Chaitanya Mahaprabhu le dice a Sanatana Goswami que el alma condicionada por su propio esfuerzo no puede llegar a ser consciente de Krishna. So therefore Krishna, by his mercy, he manifests the Vedic scriptures. Entonces Krishna, por su misericordia, manifiesta las escrituras védicas. So then the conditioned soul can hear, as Prabhupada says here, you have 2 ears, so just start to hear. That's sufficient for now, because we are not very much qualified. Y entonces uno puede escuchar acerca de Krishna, como Prabhupada aquí dice, que Dios nos ha dado 2 oídos, y solamente hay que escuchar, porque no somos muy cualificados para otras cosas. So yeah, everybody who hears, not just the speaker or one person, anybody is benefited. Even the plants or other living entities that are around are benefited. Incluso las plantas y otras entidades vivientes que pueden estar cerca también se benefician. There was another question that came up. Era otra pregunta que surgió. And actually it was again Chaitanya Mahaprabhu. He asks Haridas Thakur, how can, now, okay, human beings, they can chant the holy name, but what about all the others? How can they become liberated and benefited? ¿No? Esa es la pregunta era de Chaitanya Mahaprabhu a Haridas Thakur, que bien, los seres humanos pueden cantar a Krishna y se benefician, pero ¿qué pasa con los demás, las otras entidades vivientes? So Haridas Thakur, he said that when one chants in a loud voice, whoever is around, whether in the form of a plant or an insect or a bird or a bee or whatever, they will, although they cannot consciously appreciate maybe, they will be benefited because it's transcendental sound vibration and goes directly to the soul. Entonces incluso cuando uno canta en voz alta, todas las entidades vivientes cerca, ya sean plantas o insectos o cualquier otro como un perro o un gato, se van a beneficiar, aunque conscientemente no pueden apreciar lo que está pasando, pero el sonido trascendental llega hasta el alma. So there's some agyata sukriti, unconscious merit, hay un mérito inconsciente. And then when they hear enough, so then who knows, they will take a human birth and meet some devotees. Cuando han acumulado suficiente agyata sukriti, llegan a la forma humana de vida y encontrarán un devoto. So then they have a choice. Entonces puedes elegir. You may say, not interested. Okay, go back, become a dog. No tengo interés, vale. Vuélvete a otra vez un perro. Okay, I like to be a dog. I don't have to work. No me gusta ser un perro, no tengo que trabajar. Well, don't become a street dog in India. No te vuelvas un perro callejero en la India. Become a little dog in Beverly Hills. That's okay. Un perrito pequeñito in Beverly Hills with one of these fat ladies who will make you fat also. Una de estas mujeres gordas que también te van a engordar. Eso sí. But that's not the goal of life. Pero no es la meta de la vida. Anything else? La pregunta era que Krishna viene para proteger a sus devotos, pero cuando viene también los que no son devotos lo ven y también avanzan, ¿no? Yeah. Incluso Putana que era una demonia, avanzó tanto, ¿no? Ahora que algún avance tiene por ver a Krishna, ¿no? No solamente a ver, ver está bien, pero no es suficiente, porque le dio pecho. Sí, aunque era veneno, pero como actuó como madre. Sí. Krishna apreció eso. So yeah, the question was about when Krishna comes, then not only devotees but also anybody else who sees him becomes benefited. And he quoted or cited Putana as an example. Now, seeing Krishna is okay, but it's not the best way. In the case of Putana, of course, she offered her breast milk, although it was poisonous, and Krishna appreciated that gesture to like a mother. So you have to offer some service to really become benefit. Hay que ofrecer algo de servicio para realmente beneficiarse. Otherwise, it's just
appreciation is good, but to become active is the real step, ¿no? O sea, apreciar está bien, pero el paso realmente que es importante es actuar, hacer algo. Not just, oh, I love you so much, and what do you do? No, nothing. Uno dice, yo te amo tanto, ¿y qué haces? Pues nada. Aprecia mi sentimiento. ¿No? ¿Cómo se dice en España? El amor son labores, ¿cómo se dice? Amores no son palabras, sino hechos. Bueno, algo así, ¿no? That love is not just talking. You have to do something. Show it by practical application. All right. No, que tenía una nota sobre mi conjunto. Una nota, ok. Cuando en la batalla Kurukshetra dice que todo el que vio a Krishna se liberó, solamente por verlo. También se dice cuando se ven a Jagannath, se liberan. But then later when they become sinful again, then they become conditioned again. About seeing Krishna, you become liberated. Yeah, they say when you see Ratha Yatra, you see Jagannath, you become liberated. And then you become sinful again, you become conditioned again. But this type of liberation is, it's okay. You can take it as you like. No, puedes aceptarlo como quieras. There's different types of liberation. That's another story. Hay diferentes tipos de liberación. Eso es otra cosa. Like they say, the demons, when they come in contact with Krishna, become liberated. Los demonios, cuando entran en contacto con Krishna, se liberan. It's not in all cases that you become an associate in the spiritual world, pero no en todos los casos, ¿no? Uno llega a ser un asociado o compañero en el mundo espiritual. All right. Última. En el Adilila, en el primer capítulo, verso 45, en relación con las relaciones que hay de los devotos con Krishna, Prabhupada dice que la relación de un discípulo con su maestro espiritual es idéntica a su relación con el Señor Supremo. ¿Cómo sería eso? I have to think about that. No sé, o sea, ¿cómo es? ¿Dónde es? Adilila, primer capítulo. Esto toma más tiempo, esto hay que verlo porque hay que ver el contexto. Lo que viene es como si uno es un sirviente. Dejámoslo ahí, ¿no? Nada más complicado, más detallado. Your relationship is to be a servant. So in that sense, there is no difference. Whether you serve a devotee or the Lord, in that sense, it's practically the same. So la pregunta era ¿qué hice? ¿Te respondió en inglés? Dios. No, en castellano, en parte. Ahora tendría que ponerlo en inglés. Oh, okay. Yeah. La pregunta en inglés. I mean, my brain just too much already. Okay, so the question was in the Chaitanya Charitamrita Adilila, it says what 125. 1:45. Yeah, that the relationship of the disciple with the spiritual master is the same as the relationship with the Lord. And he asked, what does this mean? So, global understanding, let's put it that way, one is a servant. Whether one serves a devotee or one serves the Lord. Serving the devotee means serving the Lord. There's no difference in that sense. There's a difference and there's no difference. The devotee is not God, who's called the servant of God, but in one sense, serving a devotee or serving the Lord. It's the same. Actually, Krishna says, when one serves his devotee, it's actually better than serving himself, because one cannot serve, in most cases, the Lord directly, so one has to go through his servants. Entonces, en realidad, tal como se explica, Krishna dice que es mejor servir al devoto que a él, porque en realidad para la mayoría de nosotros no somos cualificados para servir directamente al Señor. Entonces, servimos a través de sus dasanudas, ¿no? The servant of the servant. The servant, ultimately, there is Krishna. Uno sirve al sirviente del sirviente del sirviente y finalmente llega a Krishna. Or as he says, one who says he's my devotee is not my devotee.
And those who said that is a devotee of my devotee, that is my devotee. También dice que quien dice que él es mi devoto, no es mi devoto, sino quien dice que es el devoto. Ok, devoto de mi devoto, ese es mi devoto. These things are just outrageous, you know. It's getting worse and worse. Anyway, now next time we have this, it's already, you have it in your glasses, the TV and internet and everything. You just think about something and it will appear like wow. So, hopefully it will be Krishna sometimes, not just Netflix. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Radha Srimad Chaitanya Chaitanya. Jai Gauri Dara Govinda Chandra Gaura Bhakta Vrinda ki jai.